வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது தாய்லாந்துலேருந்து எப்படி கம்போடியாவுக்கு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது. உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தாய்லாந்து வீசா வந்து டபுள் என்ட்ரி இருக்கணும். அதோட கம்போடியா வீசா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணி எடுக்கலாம். அதோட ஹோட்டல் புக்கிங் இருக்கணும். அவங்க இமிக்ரேஷனில் கேட்குற டைம் காட்டுறதுக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் அல்லது டாலர்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் காட்டணும். நான் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து அவங்கள்ட்ட ஆன்லைனில் ஜியாண்ட் IBISன்றது பஸ் சர்வீஸ் இருக்குது, அவங்கள்ட்ட புக் பண்ணிட்டேன் சியாம் ரெப்புக்கு வந்து போகிறதுக்கு. பஸ் டிக்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் வேக்கு வந்து உங்களுக்கு $32 வந்து சார்ஜ் ஆகும். நல்ல கம்ஃபர்டபுளான பஸ் தான். அவங்களே புக் பண்ணுறபடியாக அவங்கள்ட்ட எல்லா இமிக்ரேஷன் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. தாய்லாந்து போர்டர்லேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் வந்து இமிக்ரேஷன் ப்ராசஸிங் காட்டி கொஞ்சம் நடந்து போகணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கம்பெனியோட பஸ்ஸே அங்கால வந்து ஏற்றுவாங்க வேறு ஒரு இதில். வந்து நாங்கள் வந்த பஸ் இது வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷல் பாஸ் மாதிரி ஒரு பாஸ் ஒன்று தருவாங்க. இப்படி நீங்கள் அதை கழுத்தில் மாட்டிக்கொள்ளணும். வித்தியாசம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தில் வந்து இடது பக்கம் தான் வாகனம் செலுத்துறது, இங்கே வந்து வலது பக்கம். திடீர்னு நித்திரையால் முழிச்சு பார்க்குற டைம் வாகனம் வந்து எங்கேயோ போகிற மாதிரி பயந்துட்டேன். இதுதான் நான் தங்கி இருக்கிற ஹாஸ்டல். வந்து டொமிட்டரி ரூமில் இருக்குது. சீப்பாக தான் புக் பண்ணது, நான் தனியாக போனபடியாக. அப்படியே வந்து ஸ்ரீலங்கா ₹1 வந்து அங்கத்தை 22.65 ரியால். சரியான கொஞ்சம் பணவீக்கம் உள்ள நாடு தான். ரூமில் வந்து பேக்கை வச்சுட்டு அப்படியே வெளியே சுற்றி பார்க்கலாம்னு போனால் அந்தண்டு வந்து கம்போடியாவில் வந்து வாட்டர் ஃபெஸ்டிவல். அப்போ எல்லா கம்போடியா ஆக்களுமே வந்து ரோட்டில் இருந்து அப்படியே ஸ்ப்ரேயில் தண்ணி எல்லாம் அடிப்பாங்க. ரோட்டில் வந்து ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணி டிஜே அந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ் நடக்கும். அதில் போயிட்டு பார்க்க உண்மையில் நல்லா இருந்துச்சு. நைட்டில் வந்து உண்மையில் கம்போடியா சியாம் ரெப் பண்ணுற சிட்டி வந்து உண்மையில் நல்லா இருக்கும். லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த ரோட்டில் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், பப், கிளப் அந்த மாதிரி நல்ல அழகாக இருக்கும் லைட்னிங் பண்ணி. இன்றைக்கி நாங்கள் காலையில் 5:30 மணிக்கு எழும்பி நான் மெயினாக வந்த இடம் ஆங்கர் வாட் டெம்பிளுக்கு வந்து போகிறேன். இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபாரினர்ஸுக்கு வந்து $37 வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆங்கர் வாட்ன்ற சிறப்பம்சம் என்னவெண்டா, இது ஒரு தமிழனால் 2ஆம் சூரியவர்மனால் கட்டப்பட்டது. வாங்க உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு. Popular places for the tourists in Southeast Asia. So Angkor Wat was constructed in the first half 12th century, especially in the year of 1113 to 1150, in the reigns of the king Suryavarman II, and he built this temple dedicated to Vishnu god under the influence of Hinduism. And Angkor Wat architecture was serving as a state temple of the king Suryavarman II and the sacred Hindu shrine of the king who worshipped Hinduism. And this huge Hindu architecture, surrounded by broad moat, measuring at 1.5 km long from east to west by 1.3 km wide from north to south. Its internal premise surrounded by lateral wall, which is run from east to west by 1,025 meter in length, multiplied by 802 meter in wide. It is in the form of rectangle. And this temple of Angkor Wat has two main causeways running across the moat. The main one from the west and another one from the east. But the most popular entrance leading into this great Hindu temple from the west causeway, as the temple seems to be facing west rather than east. And the main decoration are simply visible from the west side. And many concepts mention that Angkor Wat was a funeral temple, as it is opening to the west. But the fact was that because of Angkor Wat architecture was constructed on the trace of the former ancient capital city that was already established by his predecessor, King Yasovarman I, who selected the spot on Bakang Hill to build his first city in Angkor area, especially in 9th century. And his ancestor royal palace used to cover on 4 square kilometers,
covering on Angkor Wat's complex. So that's why this temple of Angkor Wat of the king Surya Varman II has to face west to show the harmonious idea to his predecessor. That means it's all about his respect paid to his ancestor. Let me show you all about this. So Angkor Wat is not the oldest temple, was built inside of this area. It was built in early of 12th century. The oldest city that is called Bak Kang. It is about 800 meters away from here to over there. And that city was built in 9th century. So this 9th century royal palace, it used to cover 4K by 4K. And the temple built in the middle. And this temple already faced east. So from my earliest of King dynasty, when he built the temple or royal palace, he never faced his palace to west direction at all. He always facing east because of east is a holy direction because of the sunrise. Got it? So this one, 9th century, it's already faced east. But later on, I mean early or 12th century, the king select the other spot, yeah, the other side to build his temple, yeah. It's opposite side. If he don't want to pay his respect to this king, he will face his temple to east. So when he face his temple to east, the back side of this temple will face to this one. It means that no respect. If he want to pay his respect, he have to face his own temple to west. So when he face his own temple to west, he just want to show this temple as his tomb when he's still alive. And then when he passed away, we didn't know exactly cremation or buried, but not inside of the temple. It's supposed to be somewhere around the temple here, and he still believes that his soul will be up on his tomb, and his tomb will become his royal palace afterward. That means he just want to show this temple as his royal palace when he passed away. Especially, it's all about his respect paid to his ancestor. So this respectful is not just only in the rank of this king, it's also until today. Today, when we finish our tour around the temple, we will go back to our hotel. So during your rest day to stay into this hotel in Siem Reap, you can try to have a look everywhere around our Siem Reap city. You will never see any heights of the building of the hotel more than this temple height at all. So this temple height is 65 meters from the ground to the top. So every modern building in Siem Reap now, they can build only 35 meters high from the ground to the top. So that is all about our respect paid to our ancestors. It's just to have only the building in Siem Reap city that we have to build with the limit height of the hotel. But besides from Siem Reap city, they can build any heights they want. Especially Phnom Penh, Sihanouk or the other state around the kingdom of the country today have a lot of heights building in it. Got it? I just know well about today, but I don't know exactly to the future. Later on, if they want to pay more respect, they will build below than this one high. But if they don't want to pay more respect, they will build more higher. Because of nowadays, the land's property is the most expensive for investment in everywhere around the world. It's not just only in Cambodia. Got it? So all those Angkor Wat architecture is tremendously. Its significance is dedicated to Vishnu God, not to Shiva, like all the Hindu temple was built from the beginning till to this king century. It's just only one of this king. When he built his own temple during in his reign, he only one dedicated to Vishnu God. So Angkor Wat temple is tremendously designing up with 3 tower buildings looking from straight 4 cardinal direction. So 3 of those main tower buildings are all representing to the Trinity God. One Shiva, the second one Vishnu, third one Brahman, who are the Hindu Supreme Lord. And looking from straight 4 cardinal direction, Angkor Wat is appearing in the 3-form tower building. So that is the only smart architecture that Hindu architects want Hindu people from everywhere around the world to see 3 main gods all the time. So that is the way how to promote the Hinduism in the reign of this king until today. Nowadays, the most of the tourists who from India, they just being outside of this temple, they also know well this temple was built by the king who believed on Hinduism because of Hinduism and Buddhism influence from India. So according to the stone inscription and record states say that Angkor Wat took more than 37 years to build this vast monument. And for the laborers were mostly slaves and war prisoners who invade the Angkor and who lose the war. And Khmer King and strong Khmer commander used them as the main pirate
to collect and transported all the rock from mountainous quarry, which is some 65 kilometers away, northeast of this temple, which means this direction. 65 km away from here to over there. It's just only one of the side of the temple of Angkor Wat. We also have to believe that more than 10 million pounds of rock was collected by slaves and transported by 10,000 of the elephants. And some portions of the rock we floated on the boat, some on the bamboo raft along the river till it got to this construction site. The great portions of the rock is grey sandstone. That one, grey sandstone that used in entire building of the structure and also used them as the main decorations throughout the building itself. And some portions of the rock is lava stone. You know lava stone? Yeah, lava stone just to use only this temple foundation, base, and enclosure wall. Yeah, enclosure wall. We used to build a lava stone as the structure of the temple from 6th century to 9th century. So from 6th to 9th century, all of those lava stones monument have no decoration into it because of lava stone is very porous. It's really hardened to make the carving on it. But the king still want them to build his own temple and also use them as the place to worship. But from 9 to 13th century, we found the sandstone quarry mountain. Even a bit further way out, but the king still want them to build his own temple because of when he built his own temple with sandstone on the top, all of those religious monuments will have really beautiful decoration into it because of sandstone is very soft. When we expose it with sunlight, it's a little hard when we place it in the water. So softer when it's under sun, harder when it's in the water. So you can shape it in any curve you want, but you have to set it up with your hand and chisel. Yeah, handwork on it. Got it? All right. So that is all about But it. usually it is easier to do this handwork and all the statues and in the sense. Everything, yes. It's much more easy to curve into this construction material of it, but you have to set it up with your hands and chisel. Got it? So this morning we walked through from the front to here. ஆங்கர் வாட்ன்றது வந்து கம்போடியாவில் உள்ள இந்து கோயிலாக இருந்து பின்னர் புத்த மத கோயிலாக மாறி ஒரு தொகுதி. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 162.6 ஹெக்டேயர் பரப்பளவில் இருக்குது. இது வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மத வழிபாட்டு தலமொன்றாகும். இது பண்டைய கெமீர் இனத்தைச் சேர்ந்த 2ஆம் சூரியவர்மனால் கிட்டத்தட்ட கிபி 1113 தொடக்கம் 1150 12ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. இந்த வரலாறு கொஞ்சம் பார்ப்போம்னா ஆங்கர் வாட் வந்து சியம் ரெப் என்ற ஒரு நவீன நகரத்தின் வடக்கு பக்கத்தில் 5.5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. இது பழைய தலைநகரமான பாகுவானுக்கு சற்றே ஒரு தென்கிழக்கில் இருக்குது. இந்த கோயிலில் வந்து தொடக்க வடிவமைப்பு கட்டுமானம் எல்லாமே வந்து 12ஆம் நூற்றாண்டு பாதியில் சூரியவர்மனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த கோயில் வந்து விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அரசின் மாநில கோவிலாகவும் தலைநகரமாகவும் செயற்பட்டிருந்தது அந்த காலத்தில். பிறகு இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து 1982 மற்றும் 1992 நடுப்பகுதியில் இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்த கோயிலுக்கு புதுப்பிக்கிற பணியை வந்து மேற்கொண்டிருந்தாங்க. ஒன்றிலிருந்து இந்த ஆங்கர் வாட் டெம்பிளுக்கு வந்து நிறைய சுற்றுலா பயணிகளோட வருகை வந்து அதிகரிக்க தொடங்கிட்டு இன்றைக்கும் அந்த கட்டடக்கலைகள் அந்த சிற்ப இதுகள் வந்து அழியாமல் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Every army, every carving, got it? Every carving with this beautiful uniform, got it? With this beautiful uniform, they are all a Chinese mercenary army, got it? This Chinese mercenary army who has hired by the king Jayavarman VII, who is the founder of this temple, to join with his military to fight against all the Muslim out of the country. Got it? See all of them, and then you can keep going forward a little bit. இந்த கட்டடங்கள் வந்து பழுதடைந்த நிலையில் இருந்தாலும் இப்போ வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இதை பொறுப்பெடுத்து பராமரிக்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், நிறைய வந்து சிதைஞ்சிருக்கு. அதே நேரம் இங்கேயும் யாழ்ப்பாணத்தை போல் பாரம்பரியமான பெனமரமும் இருக்குது, பெனங்கல்லும் இருக்குது.
அங்கே லோக்கல் ஃபுட்டையும் சாப்பிட்டு பக்கத்தில் ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு, அங்கே போயிட்டு நல்ல இந்தியன் சாப்பாடு சாப்பிட்டது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது 2 நாள் பயணம்ன்றபடியாக உடனே முடிஞ்சுது. கட்டாயம் நீங்களும் போயிட்டு இந்த ஆங்கர் வாட் டெம்பிளை பாருங்கள். ஆனால் இந்த கம்போடியா இமிக்ரேஷனில் நீங்கள் தாய்லாந்துலேருந்து என்டர் பண்ணுற டைம் வந்து அங்கே லஞ்சம் அந்த மாதிரி இதுகள் பிரச்சனை இருக்குது. ஸ்ரீலங்கன் பாஸ்போர்ட்டுன்றோன்னா நிறைய நேரம் வச்சு என்ன ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கிட்ட மினக்கெடுத்திட்டு தான் விட்டாங்க. இருந்து நான் காசு ஒன்றும் கொடுக்கல, என்னட்டு சரியா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் இருந்தபடி நான் பயப்படல. நீங்களும் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. தாய்லாந்தில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களை எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். அப்படியே இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.